Okay, so Mr. Rogers, So vote Tuesday wisely. usha vote kwanza. Nilisha drop off vote lini? Ilikuwa Tuesday ama kwa ballot. Okay. Mm. So Na huku kulikuwa noma hapa, iko hapa Washington, Oregon, Portland, iko jamaa alikuwa anaenda akiweka explosive devices kwa hizo ballot box. hiyo si ni federal crime ama? Anatafutwa sasa hivi baya sana, na the same car Volvo ilienda hapa ikavuka Washington ikaenda ikaweka zingine, hata iko kwa news sasa hivi unaweza ona hiyo story. But unamsaka. Because I Sasa hiyo was ndio guessing. downside ya hiyo place. Kosangi tu cheesy fulani yani Iko chizi wako. Hiyo ni crime ya miaka ngapi jela? Hata sijui, lakini hiyo ni noma. Si ndio? Kupata hiyo ni noma. Hiyo ni crime. Hiyo ni crime serious. But vote mapema sisi tukatuma maneno, so tunangojea kuona hapa vile kutaenda. Tuesday kuna kaje cause mimi naona domestic violence. Naona huyu dema kichapwa. Mimi sijui. Itakuwa close. I think itakuwa close by the way. Itakuwa close. Funny thing. Itakuwa close. Ile time Trump aliingia for the first time 2016. The whole world vile media ilikuwa imemportray. Ilikuwa it was not how Americans portrayed him. So we actually thought he was going to lose by a landslide. Because alikuwa na issues. One week ago nadhani hiyo jamaa atashinda, but penye alichoma sahi ni history ya Puerto Rico vile walichoma. Hispanic vote. Watu wamekasirika. Watu wamekasirika kila pahali. Si ati vile walichoma hivyo. Hiyo amechange watu wengi sana na hiyo stuff. So unafeel anaweza lose nini? Akina nini? Florida juu hiyo. Hispanics, ukiwachomea hivyo si Florida unadhani ma Cubans nini hawa watu wote. Inaweza change, inaweza election, so tutaona. Okay, but unajua Otieno Juma ni mtu wa Trump, so wacha tusikie vile atalichoma hapa aseme. So Mr. Juma, unasemaje? Wewe si ni vipi? Tuelewana? Nasema wewe ni mtu wa Trump. Of course, kama kawaida na tushaeka ndani, so tunangoja tu. Texas kuna early voting pia eh? Yeah, sure. Ilianza sijui how long. Ilianza ni like a week ago. Nakumbuka nilikuwa nimeenda shule siku hata mwenyewe sikujua, nikagundua kama imeanza. Raya Texas za kuanga na confidence. Umesikia amesema aje tushamweka tunangojea. Of course, atubatishi. Yes, lakini Texas nini? Blue ishaishinda kweli zi, since the invention of Texas haijaishinda, si ndio? Texas haija nakanga red, so blue wapi na wapi? Umeona blue na red? Yes, unajua. Okay, kuna historia yenye nilisikia lakini nilikuwa busy so singeweza kucomment history ya Uber. Mimi niko na Uber account na kuna wakati kuna hapa hivi Texas hapa US kuna Uber sharing. Ile mtu watu kadhaa karibu watatu wanaweza request. Inaitwa ni Uber pool ama mnaitanga Uber what? Hapa ni Uber sharing. Inaitwa Uber sharing. Alafu kuna ile. So kama unasema unaogopa nyumbani hapa hivi unaweza jaribu kweli. Unaweza dhubutu. Sikiza Uber pool hiyo whatever hiyo Uber sharing I know we are sharing. Tanisha bana mimi ni mweusi na niko wagiza. Sikiza Buda. Hiyo tunajua tuna share. Hii situation yetu ya leo ilikuwa mimi na Ian tuko kwa event. Pick you up and we see a white woman hapo. Nacheki. Alafu tukaingia kwa hiyo gari. So to me that situation considering akina unaga ule msee wa state akoitwa Emmett Till ama akoitwa nani ule msee kale ka boy kalichapwa kakamtoi kalichapwa mpaka sura yake madhaki alisema casket ibaki ikiwa open so that people can see ile unaga ile mademo alisema that aliwaangalia I think he was 14 years old ama 12 years old he was beaten too unacheki so with that history mimi niko tu zile za mimi niko nabambika sana kuwa na nyinyi unacheki like when kwa ndani yako nilikuwa niko comfortable kabisa niko like ni raha ya Kenya tuko unaona sana ile ndani ndio nilipenduka nayo but unajua mlami akikuwa hapo it's a whole different equation cause pia vile uaga wametu hypersexualize ona nikaa ubonga nikaa si utembea tu kama tumesteady sasa hapo ndio kuna shida tu anaweza sema lakini
Mwaf kuna nini mimi najaribu hata nyumbani nitumie account hapa because nyumbani kuna hii kampuni hii sije nitoka bot. Kuna siku jamaa wamepula mna gari different nasema tena gari gile kwa garage. Niko like bro, mimi sikujui. Like sisi kaingia. Najua ni wewe lakini siwezi. Especially usiku. Unajua umetoka bibi nimetoka airport usiku saa 8 za usiku alafu mtu akwambia nimepula jamaa pula mna gari gile kwa like bro no. Alafu kuna vile umetoka kutravel unasikia tu buda jo sawa umetuletea nini kutoka maju kwa hizi mabags kuna nini sasa hiyo umebeba tu devices hapo naletea relatives sio na slow down unasikia swali umetuletea nini kutoka maju okay si buda si wacha hapa tuingie hapo Kongo kidogo tuone ni aje kuna mwingine alichekesha DJKA unajua ile unafika hivi kama hujaishi Kenya of course saa zingine bathrooms nini unauliza msee huko ndani tu bathrooms ziko wapi so anakuoje hivi alafu unaingia kwa bathroom tu uko tu zako tukirudi anakuambia sasa itakuwaje uko like bro ndio nilifika kuniacha bathroom oh shit uko like boss achana na mimi na the same tabia inatokeanga by the way unaona ukishamaliza na immigration ukienda kuchukua luggage watu wengi wana travel kutoka nje atakwambia unapatanga wase huko ndani anakuwa na tabia ni kama unajua kuna ile mtu anaweza taka kusaidia tu ile of course si bure but inafaa ku request mtu kwanza kama anahitaji kama unahitaji watu wasimu ni kama ni automatic anafaa kusaidia na mulipe mwingine mpaka alikuwa na kazi ya kuniambia ni ati pesa ni kidogo liko like bro au kuna nifanyia kazi na hiyo ni akisha kuclear hata kwambia ni pesa ndogo kana kwambia gari kwa parking lot unajua hapo anamwambia enda place inaitwa Kajito kupita customs hapo itabidi ujue kani ndogo ni ndogo mara ya kwanza alinikuta because wanajua kama una amepotea ameenda customs Okay. Wait, Rogers, the last time you come Kenya ni when? Bana. Post COVID ilikuwa 20 bado watu walikuwa mask lakini kama 2 years ago I think. Okay. Hujakaa sana. Sorry ala milini. So saizi nishajua nakuanga na nini nakuanga na mpesa yangu standby. Kwa sababu wanajuanga watu wengi hawana nia, sasa huna pesa ya Kenya. So utamjeka kidogo. Hapo nakurushia kwa mpesa unacheza baby ni Mkenya friend. Wako na ujinga hapo. Last time hapo KRA walinisumbua jili nilikuwa nimebeba laptop ya job. Alafu niko na phone mbili ya personal na ya job. Alafu wanasema hii phone moja lazima ulipie. Manze niliwaambia, mnataka nilipie? Nikamwambia, mnataka kuchukua hii chukueni. Nikamwambia pia nafanya job. Nafanyanga job ya nilihap ku give up citizenship ya Kenya jili niko linked to vitu za government. So kama unataka kuchukua hiyo job, unataka hii simu uchukua, bana nakwambia Kenya itakuja. Wewe ngojea tu. Wakasema nini? Nikamwambia chukueni. Jamaa kaingiza maji akaambia chukua tu enda nayo. Nikamwambia sasa na phone sio ati iko kwa box unaniuliza hii ujinga gani? Unaona obviously hata inaonyesha ni AT&T si wewe unasema yani hapo ile itawapata. Kwa saizi umesikia mkikuja Kenya hamtakuwa mkipatiwa hizo namba za Kenya koja activate. Mimi niko na yangu ya Kenya hata saizi iko functional. Zizi wanasema saizi kwa unatumia a physical sim Yes. For example, si itabidi uingize kwa phone yako. Sema hii phone ulibuy states, si ndio? Yes. Hii phone since ulibuy states, hautaweza kuactivate hapa Kenya cause ya hiyo ni IME. Yeah. Itakuwa hujalipia ushuru hapa Kenya. But hiyo nonsense last time bila likam nililipa jilisai ka AT&T ni $10 per day, nikifika $100 for the month ina ni charge to you $100. So hata kana kuja Kenya 30 days nalipa $100 na inanipatia the same services niko nazo hapa. But like na hiyo story ya kuleta sim nini na Kenya wana deal, utaona Wakenya wengi sasa watafanya tu hivyo. Same nani na Spectrum wanakupatia internet. So why nilete phone sasa nani? Mbona kuja Kenya kuhangaika kununua bundles? Kwanza bundles Kenya ni expensive. Ni expensive. Cause niko na check sila kwa tukiactivate tu nayo nini.
tutakuwa tukiactivate tu WhatsApp na tunaitumia tu kwa WhatsApp. Sasa tutadu cause I think vile wameamua saa hizi ni ushuru tu, hawafikirii juu ya kitu yote, hawafikirii juu ya vile wata affect vitu, wanafikiria tu juu ya ushuru. Kwanza iko story kaa sasa hivi vile tumevote hapa, iko measure fulani ilikuwa inawekwa hapa Oregon ya wanataka kutax corporations, alafu wanakusalia ni kama, so for each individual utapata $1,600 ukifile taxes. But ukisoma vizuri vile unageti 1600 mili dissect, nikaona kenye watadu ni hawatapea hizi tax breaks kwa corporations na itabi watu watalive. So mimi nilifanya hesabu nikaona kapa mimi nafanya job 1,600 from tax returns versus mimi kukuwa na job ile niko nayo. Nataka job stay hapa ama waende mahali ka Texas penye wanapewa tax breaks. Nikaona afadhali ni vote no, jili for me any jobs more zikuwe created hapa than zipelekwa mahali kwingine, jili as a county mna gain more. Hiyo ndio ideology ya iko Kenya na watu wana vote for hiyo stuff. Tuna decide sisi wenyewe mnataka kufanya hivi ama mnataka kufanya hivi. Ndio unapata mimi niko more informed. So come to come mimi nafanya job hapa na na get your paycheck na unastaki job yangu iko approved kwa mahali kwingine. So unasema no, $1,600 is nothing to me per year compared to Kenya na make per year for ile job niko nayo. Na hiyo ndio difference between government ya hapa functioning na government ya hapa. Cause yetu ni guesswork. Lakini Nini gava ya Kenya na function ukitaka wenyewe. Umeona venye hizo mani zimetoka, gazette notice zimetoka jana. Ina function. Inaweza. Waliharakisha kama gazette notice jo. Ni kama zilikuwa screen saver. Niko sure nani screen saver ya Ruto. Ilikuwa hiyo screen notice ya Nini ya Kindiki. Ya Kindiki ameresign, Mudavadi ameapishwa, Mudavadi ametoa order. Mimi hiyo vitu kwa naiona kama drama tu. Yaani mnaamkia tu a whole new Kenya Sisi tuko na public holiday nyingine hata hatutaki. Mimi nikiamka siku hizi naingianga hapo nione kwanza Nairobi Gossip post because siku hizi Kenya nimekuwa news tu. Mpaka nisipopata kitu hapa nakuwa disappointed by the way. Niko like kwa kitu inaendelea leo. Alafu inasema ati the ceremony will be Friday this date. So vile niliona Friday mimi nadhani ni next Friday. Mimi naangalia naona kumbe ni in 2-3 hours hivi vile naona mambo. Alafu walikuwa najua ni Friday, so Friday ni public holiday. Sato hawezi enda kotini. So Gachagua iko na by Monday unajua sha accept. Lakini so by Monday atakuwa ameaccept. Lakini chenye hii alisema bibi Gachagua bila nashinda kumhurumia. Nahurumia ofisi yake ingine nashinda kumhurumia. Basi unajua jamaa anachomanga. Na career imeisha hivyo. Yes, hizi story yake now kutoa Kindiki the whole impeachment process. Ataenda Senate waseme it was, ataenda Parliament iseme it was done according to the constitution. Ikishinda hapo ikienda Senate, of course on arrival. Yes. Mimi nadhani tunaweza kuwa na laumu ama public servants. Inakaa maybe Ruto akikuandika na kuandikaga na nina resignation letter pia. So ibada tu kuweka tarehe so that ukimesa hapa anaweka tu tarehe na nasema resign. That's why inabidi follow kila kitu. Vile maybe anakupatia letter of appointment, una sign, anakupatia letter of resignation, una sign. Sasa ni kuweka tu date tu hapo na kupost. Yesterday 7:30 p.m. on a meeting chaired by the secretary to the cabinet. Ni Masi Wanjao. Assumption ilikuwa ni committee of Kindiki's assumption to office. Yes. Then hii order kwa total ilitoka, was it 5 p.m? Around 5. Ile time ilikuwa tunaachana. I think it was 5. By 7 kulikuwa na committee. So Nini Osoro, unajua tuko karibu kuishia Kajitombe, so changamka. Unasemaje leo? Mi bado nakumbuka ule jamaa alikuwa anaongea kuhusu ni vile alikuwa anasema nyinyi watu mmekuwa intellectual sana. Mimi nafikiria hii shida huyu jamaa niko na solution. But Nini kosa nilisahau kuambia say disclaimer. Mtu asiwahi kama na idea ya treason. Siwezi kumsay
siwezi kwa msana criticize wase for making dumb decisions alafu mimi mwenyewe nikuwe na make dumb decisions. So the first unajua hizo vitu to hizo freedom of expression ya states iko covered, kwa freedom of expression yetu that's not covered. So that was not good. And so selector for sometimes hizi hata nikikuona hapo nyuma sita kuingiza mpaka ile time nitajua umetoka, cause hiyo ni pia ni kudeal na vitu emotionally. Lakini mi naona mwanzo unaona kaa Twitter kumekuwa kuna some very fringe spaces. Okay, I don't want to call them fringe because you know Twitter everybody has an opinion, but ukifuatilia unaona majamaa wanaanza kuona mwanzo. Hii ndio swali inaendelea, is there any working institution in Kenya? Wasi wanasema hakuna. Alafu tena sasa watu wengine wanaanza kusema kama hakuna working institution why are we submitting to it? Ukiona Mtata na huyu kijana anaitwa Samuel, kuna kitu wameanzisha, sijui kama mmecheki. Nikawa wanataka kuambia wasee ati stories za taxes waanze kuchorea. Of course kila mtu anaanza kuona sasa hii kitu ni ujinga sijui nini. I feel like hii gava keep up whatever it is that they are doing. Cause sasa hii ukiona approval rating ya sijui kama mmecheki approval rating ya huyu jamaa wetu but unajua hata hizo sijaligi cause hizo hata rig tu and it's time to shida siye kurig, shida ni ukicheki some of these countries kama Sudan sahii. Sudan is of course Gaza is you know inakuja kwa media, but Sudan around 14 million people have been displaced. Yes. Na ukifuatilia hiyo story yote it becomes very similar to what Kenya unfortunately could be, because wase wanakaa chini wanaanza kujiuliza why do we need to submit to such kind of an institution. So hiyo unajua ile kiroto wengi wajui ni citizens submit, they choose to submit, si ati ni lazima to submit, they choose to submit. Sasa ikifika unacheka stato ta Rogers anaweza confirm hii story. Kuna hii Trump alikuwa of course I think he had lost. Okay, I'm not so sure but that's what I think. Unajua Kenya aliambia watu you need to fight like hell. Mtokee huko Washington DC, you fight like hell. Wasi wakatokea. Na wasi wakaendelea kujaa wakafika numbers fulani makarao, it was either they kill the citizens or vile itaenda. What I'm afraid ni Kenya tutaanza sasa kuanza kusema koti hazitusaidii, hao jamaa wengine hawatusaidii, majamaa wafike huko kwa street. And that's how we lose this country. Yeah. I think hata nani Ahmed Nasir aliandika something close to that the minute that people wata lose faith in the judiciary itakuwa very tricky. Brayo ni aje? Fiti vipi? Ushapiga kura ama bado? Mi bado mi ni resident hapa. Sijamaliza miaka mingi hapa. So sana. So wezi piga kura? No, si lazima wezi. Niko kuna kama 5 years this year. No, zi. Okay. But maybe nilipoa kwa kura yangu baby ningechomea watu wengi. Uko nataka kupatia nani? Unajua pia systems ziko strong enough, so to some extent I matter sana to the international community maybe, but hapa ndani I think ni strong enough so it doesn't matter ni nani yako hapa. Yes. So ni the lesser evil. Unajua wote wanachoma ukiangalia, but sasa mimi kwangu naangalia mwenye anachoma zaidi, so liberals wamekuwa too much. Personally. So ni too much man. Ukiangalia umeona kama Tyler Perry, ukiangalia kama hiyo show yake mpya mazeni inaweza kuwa fiti, lakini ni too much. So hizo ndo ukiona kama 16 inaitwa hiyo kitu, nadhani iko Netflix nadhani. But yani imekuwa hiyo mazeni unajua yani ni ya machichi, hiyo ngono imeenda next level. Unajua
America imekuwa interesting, liberals wa states wamekuwa interesting mpaka this statement makes sense. He was sucking her dick. Yeah. Raina identifiers ha iko na deki na ati inafaa kuwa inaitwa dem juu imevaa skirt. Wanaitanga ati Wewe long kwenda pussy. huko wewe. Ati long Yeah, pussy. so No, they're like, hey. Yenyewe sasa kuna kila mtu akona states, kila kuna vitu zile states hufanyaga inakaa Babylon kabisa. alafu of course hao watapiga. Mimi personally pia naona ukiona story kama ya illegal immigration, ukiangalia Africans, sidhani kuna Africans wengi, maybe 98% ya Africans hawaja migrate illegally, wameingia hapo legally. Ni ile tu maybe mtu overstay, sidhani kama legally ama by law unaweza count kama an illegal immigrant. Illegal immigrant ni mtu mwenye there is no documentation ama akupitia any point of entry yenye illegal. Hiyo ni according to mimi. So ukiangalia wanachapa hiyo kitu sana, mi sioni kama Waafrika wengi ama mtu yote alipitia border ama whatever ako affected. Haya, ukiangalia hizo stories zenye ana complain kama migrant crime, unaona hiyo ni kama ukiangalia yenyewe, ukiangalia kwanza watu wa South America wanachoma mbaya. Unaangalia mtu alikuwa na record mbaya, amekubaliwa, amekuja hapa, anaendeleza the same thing. So of course una expect mtu tena akusmailie tena. Of course anabueta. Raya za Venezuela nicheki pia. Yeah, so ile ya Colorado ilikuwa ni guns za Venezuela, si ndio? Walikuwa watu unajua wanakuja hapa, the same guns wako nazo huko ziko hapa, the exact same ones. MS13. Wanakuwa Kwani mwafu unakumbuka hiyo time Trump akidescribe ma Mexicans, ile speech alitoa ya kwanza akisema anataka kurun for elections, jamaa akaanza, yani I remember listening to it, I could not believe ati when Mexico sends its people, they're not bringing their best. Some they're bringing drugs, some of them are rapists, and some I assume are good people. Mimi niko jamaa ame lose, but ile kitu ile we are going to build a wall, we're going to build a wall. You story ya build a wall, unachiki hii show alikuwa nayo hii Apprentice. Can you imagine ati hiyo ndo kitu ili producer alitoa kama idea, akasema hebu niaje, hebu angalia hii kitu vile ita flow kwa Twitter. Then it made sense, and then sasa akaisema, and then people took it seriously ile kitu, which is something naanza kuona hata pia some Kenyan or rather African politicians wameanza ku ride on it, ni anything you say, as long as inaweza kuwa catchy na ishike tu watu, because at the end of the day alienda pale akasema hiyo ukuta itajengwa na zile do zenye watakuwa na tax goods zikitoka Mexico. What happened? It turned out that America was relying on Mexico from some agricultural products. Sasa hizo products zilipokuwa zikikama America zingekuwa more expensive. So akachorea tu akasema ni sawa, acha hii story tuchoree. Mexico aliannounce wana build ladder. Hizo jokes za mna build a wall, sisi tuna build. Wacha tucheke mse wa New Zealand. Mark ni aje? Fiti mkoaje? Tuko poa. Huko ni saa 4 asubuhi ama? Huko ni saa lunchtime 12 noon. Huko ni 10 hours ahead. Shit. Yeah, so New Zealand hours ahead. 10 hours. Yeah, so yes. Mimi ningekuwa New Zealand ningekuwa pro. Niko na pro itaenda hivi. New Zealand I've seen. Huko tuko karibu kukula lunch saa hii. Huko nini ilikuwa gaje? Crime. Kuna time I think nini ilikuwa imehappen? Prime Minister hiyo place wagani? Ni mother fulani ama? No, alikuwa mother but yeye alitoka this year. So tuko na mbuda fulani hapo. Ni earthquake. Ilikuwa earthquake. Ni earthquake akipeana briefing za COVID. Okay. Hizo ni yeah, so kuma alafu ako like okay, alafu akaendelea.
But huku earthquake ina come ina happen, people ata maybe wanajificha for 1 minute or 2, then life goes on. Huku naye the way wametengeneza mahao, kila kitu lazima ikuwe earthquake prone, lazima ikuwe wanacheki so that hao chuo kila kitu lazima ikuwe earthquake ikihappen na itaanguka. Sisi Eastlands earthquake ikihappen huruma. Yeah. Kwanza uko umoja. Hizo kila nyumba inaanguka je. Like hakuna nini oyole hizo inaweza kuwa kusinapata gasona build tuma out floors and floors. Nilikuwa nimeona ile kuna ile hao niliona kwa social media ilianguka, sijui ilikuwa wapi. West. West ni kama ilikuwa inaanguka, ni kama bomb ilikuwa imekuwa hapo, sema we. As in wase walikuwa na anticipate hiyo kitu, hadi walikuwa na countdown. Kenya. Alafu ilianguka tu papa. Hizo tuchezaga jo. But vile tulisema jo, time yetu ya kuishia Jitombe. Asanteni sana kwa na sisi. Kuishia Mombasa. Kabla uende nataka kupatia thanks jile ile story ya anaitwaje Njeri Migwi. Hiyo story that was a good story. Na from my side jile najua watu from my family wame experience your stuff. Na by the way imekuwa very insightful, na so big up kumleta na kuongea kwa hiyo story, na because of that nilikuwa nataka kushow, sijui nataka nituma wapi, na I think nitakutumia CASHAPP ndo easiest, nitapata description. Nataka kumbaya yeye na hazi yake VIP ticket ya show ya RAPCHA. Okay. Sawa. So na kurushia kwa CASHAPP na ndaweka description. Sawa, hiyo ni sawa. Yes. Alafu iko raya yangu hapa kwa YouTube inaitwa Laikipian Bandit, ndamtunulia 2 za regular, so hiyo sijui mtadua. Nimejaribu MOOC, mimi nimeshindwa MOOC, so ndakutumia ya hizo zote 4. Yeah. So ndakurushia kwa CASHAPP ya hizo 4, so 2 VIP za Njeri alafu 2 za hiyo Laikipian Bandit. Sawa. Shukran sana. Hiyo show mimi niko area nyingine. Huyu mzara kwa Coast next week. Kama kuna mtu wako Coast, I don't know. Yeye unaenda kwaya? Yes. Na ni on a serious note, anaenda kwaya. Ila anaenda For real? gospel in Mombasa. Sikia je hizi. Not serious, actually, but it's complicated. Hiyo inaitwa benchmarking trip ya hiyo niyo When Yesu iko in a complicated relationship. Relationship status. It's complicated. More admire relationship. Kuna vitu ndio SGR. Like I'm trying to cover kuna like the whole nini kama hizo ma seats zao. Okay. Whatever. Tutangoja kucheki hicho. Because hiyo nini hapo nafikiria nilikuwa nataka sana kupeleka Mtoi Kisumu like for some time. Alafu nirudi, so I'm still thinking of that. Because I think the last time nilienda ulikuwa the opposite side of Kenya. I think ilikuwa hivyo. But so next week atakuwa nini? Mimi on Tuesday most probably, ama kwanza mniambie hicho. Unataka ngapi hiyo show? Brian Rogers, does it make sense Tuesday kufanya live na nyinyi? Nyinyi wote mko diaspora tukingoja results ziishe. Mimi niko. Sema time Tuesday iko fiti. Sawa. Unataka ngapi? Asini kwa nafikiri usiku like from maybe 5 PM yenyu which is 12 hapa ama daylight saving 5 PM east ama west bana. Unasema mimi nikibonga juu ya 5 PM na bonga juu ya east Jose. West sasa 5 PM hapa kwangu itakuwa hiyo ni itakuwa 10 east PM. Ndakuwa rada. Kuza 5 PM yenyu. Wako west Mimi niko west bana. Mimi niko mwisho wa dunia. Okay. Kuza Brayo itakuwa 5, si ndio? Itakuwa 5 sito huko itakuwa itakuwa 5 huko itakuwa sangapi? Itakuwa 1 ama nini? Itakuwa 1, itakuwa 1. Itakuwa na CNN pale nikicheki projections, alafu tubonge tu story tukingoja kuona. Kwa sababu uzuri wa yenyu inaisha haraka. Kenya hatuwezi do hivyo tu. Kenya hatuwezi amua ati zote chape live. Tutakuwa just 7 days hapa. 48 hours have not been gotten. Nataka hiyo. There is no network in West Coast. So watu alisema Rogers. Shatuma.
Yeah, Rogers CASHAPP. Hizo zingekuwa spoiled vote somewhere along the way. Kenya suchoma. Zingeenda kwa exam ya nini? Kwa exam ya KIPSEA. Niko like, we don't know how some vote ended up with question papers. Yes. Unajua kutakuwa na votes huko kutoka ile shule yenye iko na gate peke yake. Lazima kutakuwa na votes huko. Of course. Na nini na huge voter turnout. Ile mbaya. Sawa. Yeah, alafu kulikuwa nini hicho? Kans to Ferguson bado iko hapa, anasema coach wa Coast. Hii ndio itakuwa chance yao. Waambiwe wamefikiwa. Okay. Guys, asante. Shit. Okay. Sikuwa nimeget you joke. Kans to umeamua. Ian is nini? But ikikam to hiyo story ya Njeri, sikuwa nimecomment Rogers Yeah. Niko like one of those really powerful stories because I don't know how to come to desensitize as men from the fact that domestic violence affecting pia our mothers, sisters, daughters, nieces. Because if you separate from you, that's when it becomes an issue. But it's a really big issue. Fact that if you're raising a daughter, haujuagi ule boy utaacha mari daughter wako atakuwa mseaje, especially sisi wale tuna modern girls because these modern girls wako educated, and apart from educated wako very opinionated, na utapata kana raise ya 2024 nikaa bado tuko kwa bush, so kanaambua msichana afai kuongea na wewe. Imenikumbusha kuna a very interesting scene inakuwa kwa hii series. Kuna series fulani inaitwa Lioness. According to me inakuwa na ujinga mob because unaweza pata mtu anatry kushutiwa na bullets alafu na hatisha karibu zote, which is bullshit. But kulikuwa na scene fulani ya kamwarabu fulani dem anamuongelesha back, alafu kamwarabu kameshtuka kwa like, who taught you to speak to a man like that? So such men still exist in 2024 and they still exist for our kids in 2040. Unacheki? And it's very dangerous kusasa watoi watakuwa wako educated na dem wa 2040 atakuwa hivi very different from dem wa saa hizi. So with that in mind, akienda up na kaboika insecure, ita lead to violence. Because nakata vile Njeri alikuwa anasema like yeye alireziwa na budake alikuwa anamuuliza, mwambia ulizaga maswali, talk, akaenda kule ule fala akibonga ni ngumi. Acheki. So inabidi uanze so it's a very tricky. Hiyo ndo kitu relate na mimi niko na watoi wawili madem, so nilikuwa na instill the same thing Kavile. Baba yake ali instill the same thing, but bado una end up in the same thing. Unaona hiyo stuff ni scary sana kufikiria. But nisa kutumia hiyo do kwa CASHAPP. So I think nimefanya hesabu imetosha hizo zote 2 VIP 2 regular. Kaijafika next Friday tutani show, sawa? Sawa. Asante. Alafu mwafu utaambia discount hub show up kwa live Tuesday. Kama amesema kuna analysis ya kuna mtu ni clown hapa. Simwambia show up hiyo Tuesday. Okay. Without being emotional. Tusikie point views unajua. Hapa kwa emotions. Discount hub. Hata mimi nikidismiss vitu kadhaa juu ya states. Yoga anakula tu moto. Waga iko emotional mbaya. Discount hub maka mungo papa. Vile uko states, I hope you're not a gun owner because you're too emotional. You take vitu too hard. Najua. Kaka kuna time kwa hivyo ni candidate wa kwenda ile area. Justice system ya states nikasema ikuagi perfect. Msee aliniambia how can you compare that na Kenya? Akakula moto. Buda, huko still we have a clownish on analysis. Alafu hiyo ni kitu moja ile machikigi like one of the things ile musemaga like nini Brayo uko states Rogers uko states. Do you know that your two experiences can be super different and you're both right in your own way? Kabisa. Kilona uko Virginia, si ndio? Uko Oregon niko kwanza uko West kwanza. Huko ni ocha ile mbaya. So unaona mimi na mtu mwenye ako state yenye ni liberal kabisa. Tuko tofauti, so ni sawa kama ndio bwana vile imesema vile Otieno Juma amesema wao wameshashinda. Yuko state iko red, mimi niko state haiko red, so ideology inakuwa completely different. Pia ni based on wale watu una hang nao pia vitu zingine unaona, so
Very Yes, different. Lucas, Kama ulikuwa lakini kama Texas unaona mtu na gun ametoka kwa super hivi ameiweka kwa holster. Hiyo kitu hawezi fanya Oregon. It's the same country but very different ways for the government to work. Very different experiences, and I feel like you Yeah. need to discount hub au getting it twisted where experience yake is the experience. Yeah. Because apart from here kuna mse fulani pia anajitana kama Mzee Kobe. Mzee Kobe pia waga the same. You jam kabisa. I think pia aliniambia the same thing. Wase watu ulimit states hawajui American. Like, oh shit. Wewe ndio unajua like experience yako ni kama mimi kukwambia mimi to me Kenya to a certain level is a piece of shit. But to Charlene Ruto, Kenya is the best country on the planet. Yeah. From traveling from work, nimetembea states mingi sana different. Naweza kuambia kila state ni very different. Because states zingine naendanga naona huku siwezi ishi hata nifanyiwe nini. No. Yeah, so let's kubali experiences. Nacheki kama saizi Ian kama mtu wa Kama kuna mlima mtu ana feel ananiuliza betrayed jo. Ian mimi nishaipata Ian amekaa tu chini yako hata Yesu akusalitiwa hivi. The betrayal that Ian feels is not the same level of betrayal. Like let's just embrace the fact that everyone has an individual experience. Kama Ian breakdown jui utaniambia alikuwa anasema about tax whatever sijui 1600 sijui nini. That's his experience. Yes, in Oregon. Which is very different from Virginia. Virginia iko different from I think discount kwa sababu iko Chicago ama iko wapi. Like everyone has to know you're going through. Alafu the same thing niliwatch Chamwada na Chamwada alikuwa tu a piece about Kenyans who are homeless in America. Niliwachia kitu jana by the way, jana usiku. Niliwachia experience yao. Homeless Kenyans in America is very different from nilikuwa na mse fulani hapa anaitwa the Mr. Yeah. Brayo alikuwa ananitake round ATL. And Brayo I remember nikishia place yake na alikuwa ameseti flag ya states and apart from flag ya states Brayo tofauti iko ATL. Alafu alikuwa na keja yake alafu nyuma ya keja yake the so called servant quarters madhaki ana stay hapo. Brayo is living the American experience. Alinipeleka mpaka tukaenda kunini. Hakuna vile utamwambia that state C kuna mtu wako homeless. So hii history yetu ya individual experience vile mnakwambia mi Kenya na amkaga tu niko like shit fuck this country. Kina Nick Ruto wakiamka wako the best like, thing I love this. weekend update ya Sunday. Kuna vitu tulikuwa tunakupatia like experience yenye sisi tumepitia na some insects the same country. Tulibongata juu ya stool samples nikisema mshapatia na stool samples as adults nikiwaambia sijaipatia as an adult. As a kid I did. Everyone has an individual experience. So tupatane baadaye. Even another funny experience is ile kitu selector alisema was very funny to Osoro. To me it was very disturbing. Kilo Osoro alikuwa ameishi iko laisha mbaya. So and that's allowed. Everyone individual mwambie very important. So your emotions aside, mwambie since we mentioned weekend update, mwambie tununue hizo tiko za RAPCHA tutasumbuana hizo vitu zingine, anunue 10 ninunue 10 alafu tupatane Tuesday. Zigeni watu. Discount houses here so even that's how anunue confirm amenunua tununue 10 alafu tu lakini mwaf kuna kitu huwa naona of course I've traveled around but I've not gone to the States but mimi my opinion of the United States especially their justice legal system according to me I feel like they sijui kama umekuwa ukifuatilia history ya Thaga about it Sunday. Ukicheki kama hata sahii Lildak ako kwa noma fulani. If you look at some of the Kenyans, of course Kenyans will say Kenya is a bad country nini, but mimi I can promise you if a population of Kenya na hiyo Kenya yetu to land somewhere huko Atlanta ama sijui nini, most of us are going to go to jail. Na unachiki jamati ameshikwa na marijuana ana distribute. Unajua vile Kenya vile vitu zi huenda huko unapigwa 10 years. Yani tena hata hii ni it's like that's what is supposed to happen. In fact I feel like part of the reason why huyu Kamala Harris
some black people are not really with her because in her stint alipokuwa prosecutor wase wengi waliumia vibaya sana, and according to me on things which are bad, but I feel like they are petty. So Stato experience yao when it comes to how they punish people, yes, I tend to think if hata ukiangalia the population ya wase wako jela, I think it's the highest in the world if I'm not wrong. Yes. Na it's like an industry. So Private some of prisons. yeah. So sasa ukianza kuangalia, yes, they have good things, but at the same time if you look at things in totality, because kuna kuanga na hiyo if you balance everything, of course Kenya has some good in it, it has some bad in it, but ati sasa mtu ati akisema world view yake ati hivi ndo unaona, for instance kama mimi Miguna ameniblock, hata nimeshtuka sana because kuna time we were having a discussion, I think, and then with him he was like zombie. No, Buda alitumia watu wengine hapo, it's very colorful. So nikaanza kusema we are complaining about this Ruto guy being dictatorial. You don't think that you're exhibiting the same characteristics, because we need to differ, and then respectively like to say okay, niaje wewe una support Man U, una support Arsenal, but we need to respect. But sasa hii ati sasa unasimama unaanza kusema ati we need to go to State House, I'm like Buddha, sawa, we go to, I'm not saying I'm with you in this, but sawa, we go there, then Ruto flies away with a helicopter na familia yake, then what happens there? Jamaa anaanza kukuambia ati you've been even ndo alisema you've been paid. I'm like, hey, boss, who has paid me? Like I'm asking. Tumetoa huyu jamaa alafu what next? Au jamigi kabisa, but I think nini hiyo ndio kitu moja imekuwa hapa Kenya, imekuwa you are either if we have a different opinion you are against me, ama if you have a different opinion you know nothing. So mi nimeizoea, that's why nikieta vile discount hub aliingia utiki nikisema msee at least leo hajaingia na ubaya cause nimemzoea yeye waga negative sana, na hatakagi na a different opinion, hatakagi mtu angalie life from a different perspective, alafu in the same breath uko states the country of different opinions. So you're like shit. So Osoro, welcome. Kibonga jua my musical influence, musemaga hip hop ndio ilini influence. Ningeendelea kusikiza reggae kabisa, I don't think ningekuwa nafanya iko nini. Nacheki. But hip hop, so states ndio imekuwa the country of the first amendment. The first amendment ndio kuongea, si ndio? So you know country imekuwa your opinion, so the fact that another person's opinion is clownish, like Buddha, that's some really, that's some liberal type shit, that's some self-righteous. Osoro, welcome to the list. Osoro, welcome to the list of clowns. Hiyo challenge ya 10 tickets ameingia nyasi, amesikia hiyo crickets. Ana vidole zimekata kutype. Basi ni rare discount. And then unaona iko nini fun, one thing lazima nimshout out, ni amekuwa hapa since day one. The only thing is he's always angry, like kuna time mpaka niko namuuliza Buddha watch podcast kwa nini, because uko umejam like lakini hako anakosa, like kitambo alikuwa na comment but amejam full time, so sijaishi amushindwa na hiyo, but it's good to have a different experience. Me I'd love mtoi wangu angalie Kenya through macho za Shalin. That's when I'll know that I've actually made it. But as long as anaangalia through macho zangu, unajua macho zangu zinakuanga zile za Itagrox, inaweza tepa huko. As in unaangalia your favorite cereal Carrefour, kikosa uko like but Dubai wanaweza kuwa nayo. Acha nipande ndege. Nilijaribu kufikiria ati nimeingia soft life, nikanunua matatu na niko hizi pesa zote, alafu naingia hapo kuendesha matatu. Hiyo ni unajaribu kuonyesha watu nini hapo? Wewe jamaa, nilikasirika vile kitu. Wewe unaingia soft life alafu ungia kwa matu kuonaendesha tao. Budake ni president, lazima waonyeshe hiyo. Sio mtajuaje Buda ni president? So tumesema tunaishia Kajitombe. So asanteni, I think acha niko na moja mbaya Zaian, lakini maybe ni mbaya. Huyo labda akokuwa hub ya ku count ma this. Ni mbaya basi. True. Meamulia discount.
Our discount ni mtu wetu. Discount usiko emotional jo. Si bado tuko na wewe. Yeah. Muko appreciate na kama unachukua your view of America is very kuzungumza waga America si perfect lakini shilingi ya America waga na heshima. Ni perfect. Economic opportunities ni kibao. But pia jail opportunities unaweza cross hasa wawili. Mr. Oregon na Mr. Virginia hizi cross barrow kama mimi. Wewe nianza cross barrow na hata nianze kukojoa kabla gari ipite. Hiyo ni 10 years states jo. Poa. Yeah, tupatane. Plus 112 niko nasikia kiuliza. Oh, you guys are leaving. Nimeingia. But shout out. Poleni jo. Tupatane Tuesday. Alafu tubaki tumecheck ni aje, si ndio? So kama kawaida vile susema go like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tupatane Tuesday tukimalizia tukisema ekonene. Ekonene.